Polynucleotides means polymer of nucleotide, polymer of the nucleotide connected by polymer of the amino acids connected by peptide bond, polymer of the monosaccharide connected by glycosidic bond, polymer of the nucleotides are connected by bond, very important bond, which is known as backbone of the DNA. Nucleotide is connected by a bond, very strong covalent bond known as phosphodiester bond. ফসফোডাইএস্টার বন্ড দিয়ে কানেক্টেড থাকে, পেপটাইড বন্ড দিয়ে কানেক্টেড থাকে অ্যামাইনো অ্যাসিড, সুগার কানেক্টেড থাকে পলিস্যাকারাইড বাই গ্লাইকোসাইডিক বন্ড। ফসফোডাইএস্টার বন্ড হচ্ছে স্ট্রংগেস্ট কোভালেন্ট বন্ড, and DNA or RNA one is the RNA. DNA is the called information molecule carrying genetic information and transmitting it to the cells, to the daughter cells during cell division by replication. DNA carries information. Information is carried by particular segment of the DNA. Information is carried by particular segment of the DNA that is known as gene. Not all DNA carries information. It is a segment of the DNA known as gene which carries information. Information means all of your characteristics, your appearance, your complexion, your intelligence, your digestive pattern, your walking pattern, everything, your intelligence, all are dependent on the gene which carries information. And so it is known as genetic information. Gene carries genetic information and it is carried by the DNA. DNA is the hereditary material. We call DNA test. We do not call RNA test. So DNA contains genetic material. DNA contains information. Then how DNA contains information? DNA contains information. It is the sequence of the bases. It is the sequence of the bases present in the DNA which carries information. If the sequence is altered, your information will be altered. Suppose sequence is the ABCD. If it is ABCD, it is alteration of the sequence. Though all the nucleotides or bases are present, any alteration of the sequence means change of information, means mutation. Any change in the sequence of the DNA, whatever may be the change, that is called mutation. So it is of utmost importance to maintain sequence of the bases very correctly. Sequence of the bases in the DNA
are transmitted to the daughter cells in exactly the same manner. So the replication, that is extremely faithful copying of the DNA, extremely faithful copying of the DNA, to maintain accuracy of the replication. And why accuracy of the replication is necessary? To preserve the genetic integrity. If the replication is not accurate, your genetic sequence will be totally altered. Your genetic sequence will be totally altered. You may not be human beings in the next offspring. In the next generation, you may not be human beings. That is why replication is very accurate. Now, I will highlight some structures of the DNA. DNA is a polynucleotides, polymer of which nucleotides? DNA হচ্ছে polymer of CMP and four types of polymer are present in each polynucleotide, maybe DNA or RNA. Here four types of polynucleotide. This is polymer of which nucleotide? Polymer CMP. Instead of the thymine, there is uracil. So these polymers are present, these nucleotides are present in the DNA, these nucleotides are present in the RNA, and these are all connected by a bond known as phosphodiester bond. And what is phosphodiester bond? Phosphodiester bond connects what? Yes, it is nucleotide. Which portion of the nucleotide? Nucleotide means base, sugar and phosphate. Nucleotide means base, sugar and phosphate. Base আছে, sugar আছে, phosphate আছে. I will not describe in details which bases are present, which sugar is present. In case of DNA, it is prefixed by DNP. It is prefixed by DNP because the sugar is ribose. Where the sugar is ribose, there is no prefixation of D. Okay. Now, phosphodiester bond I have described is a very important bond. What is it? Why is diester? And why it is called 3' 5'? Structural aspect of the DNA is that there are two nucleotide chains, two polynucleotide chains are twisted around a common imaginary axis to form a double helical structure. Two polynucleotide chains are twisted around each other, around a common axis to form a double helical structure. Now, phosphodiester bond I have described. It connects the two adjacent sugar. Two adjacent sugars are connected by phosphodiester bond. How? Suppose this is deoxyribose, this is 2
There is no way to this is 4 and this is 5. The two adjacent sugars are connected by phosphodiester bond. This is number 1. Number 1 is connected by base adenine, and this is deoxyribose. Here there is no hydroxyl group in 2 position. 3 position there is hydroxyl group, but 3 position is connected by phosphodiester bond. Is like that. দুটো নিউক্লিওটাইডের দুটো ডিঅক্সিরাইবোজ, 2 adjacent deoxyribose. These are connected by phosphodiester bond. This is one ester bond, this is one ester bond. So the name diester. So the name is diester. Phosphodiester bond is this is phosphodiester bond. এখানেও একটা বেস থাকবে। বেস ইজ কানেক্টেড অলওয়েজ নাম্বার 1 ডিঅক্সিরাইবোজ। 1 নম্বর যে কার্বন আছে ডিঅক্সিরাইবোজ, দ্যাট ইজ কানেক্টেড বাই দ্য বেস অলওয়েজ। অ্যান্ড সাপোজ ইজ সি, similarly it is a polynucleotide chain. I have just drawn only 2 nucleotides, but what are the nucleotides present in the DNA? Total nucleotides in a human DNA is nucleotides, that means is measured in terms of base pair. Length of the DNA is expressed in terms of base pair. So in a human being it is 3 into 10 to the 9, more precisely 3.2. In case of E. coli, তাহলে এরকম টোটাল ডিএনএ তে 3.10 টু দি পাওয়ার 9 নিউক্লিওটাইড আছে। ঠিক আছে, ইকোলাই এই বড় বড় চকগুলো নিয়ে আসো না কেন? সব গুঁড়ো গুঁড়ো চক। তাহলে ডিএনএ কিরকম দেখতে? আমি ডিএনএ কে that is the simplest form. One is the 5 prime, 5 prime. This is connected by phosphate group. In 5 prime end there is phosphate. In 3 prime end there is hydroxyl group.
means in 5' end there is phosphate, in 3' end there is hydroxyl group. And just the opposite, এখানে হাইড্রক্সিল গ্রুপ থাকবে, এখানে ফসফেট গ্রুপ থাকবে। তাহলে প্রাইম কথাটা এসছে কেন? হোয়াই ইট ইজ কল্ড প্রাইম? মনে হয় না প্রাইম কথাটা কেন বললো? মনে হয় না? প্রাইম কথাটা বলেছে এই কারণে, টু ডিস্টিংগুইশ দ্য নোমেনক্লেচার ফ্রম দ্য বেস। বেসের যে নোমেনক্লেচার অফ দ্য কার্বন অ্যাটমস অফ নাইট্রোজেন অ্যাটমস, দিজ আর ডান বাই 1, 2, 3, 4। বেসের যে নাইট্রোজেন কার্বন সেটাকে আমরা নাম করি 1, 2, 3, 4। বাট টু ডিস্টিংগুইশ ফ্রম দ্য নোমেনক্লেচার অফ দ্য বেস or numbering of the base, sugar is named as prime, 1', 2', 3', like that, and it is 3'. End of a deoxyribose sugar is connected to 5' end of adjacent deoxyribose by a bond known as 3', 5' phosphodiester bond. Clear? You have to know the structure. Unless you know the structure, all the replication, translation, technology, all are dependent on structure. তাহলে আমি এতক্ষণ একটা চেন বলেছি, this is the single chain, that means 5' to 3', তাহলে 5' to 3', তাহলে পাশে আরেকটা চেন থাকবে সিমিলারলি একদম সেম 3' to 5', বাট এখানে যে বেস থাকবে সেই বেসটা কি হবে? আবার এখানে to A, complementary to A means T, C means T, and this is called base pairing rule. Base pairing rules means A will be always connected with T, T will be always connected to A, C will be connected to G, and G will be connected to C. But there are differences between the hydrogen bonds. Here, in between A and T, there is 3 hydrogen bonds. তাহলে দুটো চেন আছে, polynucleotide chain. দুটো polynucleotide chains are connected by hydrogen bonds. 2 polynucleotide chains are connected by the hydrogen bond, which can be easily disrupted. So strand separation is not a difficult matter. Strand separation means breaking of hydrogen bonds. Breaking of hydrogen bonds, এই বন্ডগুলো যদি ব্রেক হয় তবেই strands will be separated. তাহলে strand separation is nothing but disruption of the hydrogen bonds which connects two polynucleotide chain. দুটো polynucleotide chain কে কানেক্ট করছে হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে, আর কোনো কানেকশন নেই। intra strand chain, ইন্টার চেন বন্ডিং, শুধুমাত্র হাইড্রোজেন বন্ডিং। তাহলে কি কি বন্ড হলো? একটা যে ফসফোডাইএস্টার বন্ড, এবার বেস অ্যান্ড সুগার is connected. Carbon number 1 is connected to base, and this bond is known as N-glycosidic bond.
This is a covalent bond. There are two types of glycosidic bond, O glycosidic bond and N glycosidic bond. O glycosidic bond is present in polysaccharide and disaccharide, but here there is also glycosidic bond, but it is different from polysaccharide and disaccharide. It is N glycosidic. তাহলে কি কি বন্ড হলো? তিনটা কথা বললাম, একটা ফসফোডাইএস্টার বন্ড, একটা এন গ্লাইকোসাইডিক বন্ড, একটা হাইড্রোজেন বন্ড। এছাড়াও আরো দুটো বন্ড মধ্যে একটা ইন্টারাকশন আছে, দুটো অ্যাডজাসেন্ট বেসের মধ্যে একটা ইন্টারাকশন আছে, দুটো অ্যাডজাসেন্ট সুগারের মধ্যে ইন্টারাকশন আছে ফসফোডাইএস্টার বন্ড, দুটো অ্যাডজাসেন্ট বেসের মধ্যে কোনো ভিজিবল কোনো বন্ড নেই, কিন্তু ইনভিজিবল একটা ইন্টারাকশন আছে। That the name of the interaction is hydrophobic interaction. There is no visible bond, but there is an invisible bond that is known as hydrophobic interaction, which is the very strong bond, and that is also present in the structure. তাহলে এইখানে যে বন্ড থাকছে দুটো অ্যাডজাসেন্ট বন্ড, এটা এইভাবে থাকে, bases are perpendicular. Bases are perpendicular to the axis. তাহলে একটা বেস একটা বেস একটা বেস একটা বেস এইভাবে থাকছে, এটাকে বলা হয় স্ট্যাকিং অফ দ্য বেস, এবং দুটো বেসের মধ্যে যে ইন্টারাকশন থাকছে তার নাম হচ্ছে হাইড্রোফোবিক ইন্টারাকশন। তাহলে এই যে এটাকে বলছি আমরা হাইড্রোফোবিক ইন্টারাকশন। ওকে, দিস ইজ অলসো ভেরি স্ট্রং। তাহলে কি কি বন্ড হলো? Bonds present in the DNA which stabilizes the structure. Phosphodiester bond is the main covalent bond which is known as backbone of the DNA. We ask, what is the backbone of the DNA? Backbone of the DNA is the phosphodiester bond, strongest bond which cannot be easily broken down. This is why DNA is very stable. DNA is very, very stable because of strong phosphodiester bond. Phosphodiester bond between the two adjacent এটাকে বলছি আমরা হাইড্রোফোবিক ইন্টারাকশন। These are all bonds present in the DNA. In addition to, there is a small forces which is known as van der Waals forces. These are all. তাহলে কি কি বন্ড হলো? কোভ্যালেন্ট বন্ড কি কি হলো? ফসফোডাইএস্টার বন্ড, গ্লাইকোসাইডিক বন্ড। নন কোভ্যালেন্ট বন্ড হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড, হাইড্রোফোবিক ইন্টারাকশন অ্যান্ড ভ্যান ডার ওয়ালস। তাহলে দুটো কোভ্যালেন্ট, তিনটে নন কোভ্যালেন্ট। কোভ্যালেন্ট বন্ড দুটো হচ্ছে এন গ্লাইকোসাইডিক ফসফোডাইএস্টার, নন কোভ্যালেন্ট হচ্ছে হাইড্রোফোবিক ইন্টারাকশন, হাইড্রোজেন বন্ড অ্যান্ড ভ্যান ডার ওয়ালস। এখন এরা কিভাবে থাকে, দুটো বন্ড কিভাবে থাকে, এটা তো আমি তো সোজা লিনিয়ার ফর্মে দেখালাম, কারণ দিজ আর অল কানেক্টেড বাই হাইড্রোজেন বন্ড। এটা ফাঁকা থাকে না, বইয়ে লেখা থাকে এটা নট এমপ্টি। এটাকে বলা হয় কোটিং স্ট্র্যান্ড। তাহলে এটা কিন্তু এই থিওরিটিক্যালি আমরা বোঝানোর জন্য আমরা এইভাবে ড্র করলাম, বাট প্র্যাকটিক্যালি তো এইভাবে থাকে না। প্র্যাকটিক্যালি এটা টুইস্টেড ফর্মে থাকে।
This is one bond, 5 prime, 3 prime. যে অ্যাক্সিস যেটাকে বলছি কমন অ্যাক্সিস, বন্ড থাকবে। দুটো স্ট্র্যান্ড এখানে দিয়ে থাকে, এখানে থাকবে টি, there will be T, এখানে যদি T থাকে there will be E, there will be C. This is base pairing rule, and base pairing rule is a very important rule based on which DNA replication, DNA transcription, DNA translation, even all the DNA technologies are relied upon. Base pairing rule যদি না আবিষ্কার হতো, জেমস এন্ড ওয়াটসন আবিষ্কার করেছিল in 1950, for which he was awarded Nobel Prize in 1953. One of the important aspects of the structure of the DNA is the base pairing rule. Unless there is base pairing rule, DNA replication is not possible. DNA transcription is not possible. DNA technologies are even not evolved. So this is very important base pairing rule. This is the one helical turn of the DNA. এটাকে বলছি একটা হেলিক্যাল টার্ন, এবং একটা হেলিক্স মানে এর লেন্থ হচ্ছে 34 অ্যাংস্ট্রম, ব্রেথ হচ্ছে গিয়ে 20 অ্যাংস্ট্রম, এবং পার হেলিক্যাল টার্ন there are 10 base pair. Per helical turn there are 10 base pair. All of you should know, but there may be 11, there may be 12. It is the bDNA. I am drawing the structure of the most common physiological form of the DNA. There are 3 types of the DNA, A, B and Z, and we have drawn the bDNA, the most common form. তাহলে এটা হচ্ছে bDNA, এটা আমি bDNA এর স্ট্রাকচার বলছি। 10 বেস পেয়ার পার হেলিক্যাল টার্ন, একটা টার্নে 10টা বেস পেয়ার থাকবে। এরকম টোটাল ডিএনএ মানে 3.3 × 10⁹ বেস পেয়ার। টোটাল ডিএনএ বলতে গেলে সমস্ত ক্রোমোজোমের ডিএনএকে আমরা বলছি। এক একটা ক্রোমোজোমে একটা ডিএনএ থাকে। সো দেয়ার আর 46 ক্রোমোজোমস, সো 46 ডিএনএ। তাহলে একটা ডিএনএতে অন অ্যাভারেজ কত বেস পেয়ার থাকবে একটা ক্রোমোজোমে? একটা ক্রোমোজোমে অন অ্যাভারেজ বেস পেয়ার থাকবে 3 × 10⁹ ডিভাইডেড বাই 46। একটা ক্রোমোজোমে যে ডিএনএ থাকবে, একটা ডিএনএ, তার বেস পেয়ার হবে 3 × 10⁹ ডিভাইডেড বাই 46। bases are কিন্তু perpendicular to each other. Phosphodiester bond কিন্তু will be lies on the outside because of hydrophilic in nature. In a biochemical molecule, there is a common features. The hydrophilic molecules will lie on the outside and hydrophobic molecule will lie on the inside. Same thing also happen in the DNA structure. Bases are present inside. Bases are present inside. And sugar and phosphate moiety are present on the outside of the helix. Base pairing rule, দুটো ডিএনএ বললাম coiled around each axis, bases inside থাকবে, phosphodiester bond বা সুগার আউটসাইডে থাকবে।
two strands are antiparallel and complementary. What is that meaning? Two strands are antiparallel and complementary. What is that meaning? Antiparallel means one runs into 5' to 3' direction and another strand runs in 3' to 5'. This is called antiparallel. Parallel by anti. So this is called antiparallel. What is called complementary? Complementary কথাটা মানে কি হলো? One strand is complementary to other. One strand is complementary to other. That means it follows the base pairing rule. যেখানে A আছে সেখানে T থাকবে, অপোজিট স্ট্র্যান্ডে T থাকবে। যেখানে G আছে অপোজিট স্ট্র্যান্ডের করসপন্ডিং সাইটে থাকবে C। যেখানে C আছে অপোজিট স্ট্র্যান্ডের করসপন্ডিং সাইটে থাকবে G. So this is called complementary. The complementarity of the two strands are very, very important. Because of the complement, যদি complementary না হতো তাহলে ডিএনএ সিনথেসিস হতো না, রেপ্লিকেশন হতো না। কারণ রেপ্লিকেশন যখন হবে তখন হবে এখানে this newly synthesized strand is complementary to parent strand. Complementary in terms of base pair. Complementary is in terms of base pair. If the base pairing rule is correctly observed, then complementary nature of the strand will be present. Complementary strand যদি হতো না, যদি না base pairing rule হতো, দুটো স্ট্র্যান্ড হয়ে গেল। যেমন একটা সেল ডিভাইড যখন করে ডিউরিং সেল ডিভিশন, ডিএনএ একটা ডিএনএ উইল বি কনভার্টেড টু 2 ডিএনএ, সেম আইডেন্টিক্যাল ডিএনএ। তাহলে এটা যদি 5' to 3' হয়, এটা হবে 5' to 3'। complementary in nature, এটা তাহলে এটা 3' to 5। এটা হচ্ছে ডিএনএ। তৈরি হলো এবং দুটো ডটার ডিএনএ, পেরেন্ট ডিএনএ যা ইনফরমেশন ডটার ডিএনএতে সেই ইনফরমেশন থাকবে, কারণ সিকোয়েন্স তো পাল্টাবে না। সিকোয়েন্স উইল বি দ্য সেম। Sequence will be the same. If the sequence is altered, there will be mutation. Sequence alteration of the mutation means any alteration of the sequence. So যেভাবেই হোক, একটা বাদ চলে যেতে পারে, একটা অ্যাড হতে পারে, একটা এদিক সেদিক হয়ে যেতে পারে। In any form of the change in sequence is mutation. তাহলে একটা স্ট্র্যান্ড থেকে দুটো স্ট্র্যান্ড তৈরি replication. That means formation of the replica. রেপ্লিকা মানে কি? একটা আইডেন্টিক্যাল কপি। এখানে তোমরা দেখতে পাবে নোবেল প্রাইজের একটা রেপ্লিকা আছে, নোবেল প্রাইজটা নেই কিন্তু
যেটা আছে সেটা হচ্ছে রেপ্লিকা, মানে একদম দেখতে একই রকম, আইডেন্টিক্যাল, কোনো ভুল নেই, কোনো তফাৎ নেই। তাহলে দুটো ডটার ডিএনএ তৈরি হলো, এবং রেপ্লিকেশনকে বলা হয় সেমি কনজারভেটিভ ইন নেচার। কেন সেমি কনজারভেটিভ? সেমি কনজারভেটিভ বিকজ অফ দ্য ফ্যাক্ট একটা স্ট্র্যান্ড কিন্তু প্যারেন্টের থাকছে, এরও প্যারেন্টের একটা স্ট্র্যান্ড থাকছে। হ্যাঁ, শুধুমাত্র একটা স্ট্র্যান্ড নতুন তৈরি হচ্ছে, একটা স্ট্র্যান্ড ইনট্যাক্ট ফ্রম দ্য প্যারেন্ট অ্যান্ড একটা নিউলি সিনথেসাইজ স্ট্র্যান্ড তৈরি হচ্ছে। তাহলে 50% হচ্ছে কনজার্ভ, 50% ইজ দ্য কনজার্ভ। So the name semi-conservative. Replication is semi-conservative because of the two strands. One strand is derived from parent and other strand is newly synthesized strand. I am not going to the. I will highlight some aspects of the RNA. DNA is, all of you know, is a hereditary material, not RNA. Why DNA becomes hereditary material, not RNA? Because DNA is stable than RNA. DNA is stable than RNA. Why DNA is stable than RNA? It is the 2' hydroxyl group that is present in the RNA makes it alkali labile, but there is no hydroxyl group in the 2' position. In DNA there is no hydroxyl group in the 2' position. That is why nature made the sugar in DNA deoxyribose, not the ribose. দুটো রাইবোজ স্ট্র্যান্ড হতেই তো পারত, রাইবোজ দিয়েও তো পলিনিউক্লিওটাইড চেন করা যেতে পারত, কিন্তু রাইবোজ দিয়ে পলিনিউক্লিওটাইড চেন ডিএনএর ক্ষেত্রে করেনি নেচার। নেচার ওখানে রাইবোজের জায়গায় একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপকে, হাইড্রক্সিল গ্রুপের অক্সিজেনকে তুলে নিয়েছে। 2' পজিশনে যে হাইড্রক্সিল গ্রুপ ছিল তার অক্সিজেনটাকে রিমুভ হয়েছে, তাহলে সেখানে কোনো হাইড্রক্সিল গ্রুপ নেই। এবং হাইড্রক্সিল গ্রুপ না থাকার জন্য ডিএনএ ইজ স্টেবল দেন আরএনএ। আর অন্যগুলো তো খুব একটা হওয়ার কথা নয়, কারণ ডিএনএ স্ট্রাকচার অনুসারে তুমি দেখেছো সবগুলোই প্রায় কানেক্টেড। তো এইটাই ফাঁকা থাকছে, এখানে বেসের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকছে, এটা ফসফোডাইএস্টার বন্ডের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকছে, এটাও ফসফেটের সঙ্গে। এটাকে সবাই টার্গেট করবে, অ্যালকালি অ্যাসিড। কিন্তু ডিএনএর ক্ষেত্রে কিন্তু দুটো এইচ, কিন্তু আরএনএর ক্ষেত্রে ওইচ। ওইচ থাকার জন্য দিস ইজ অ্যালকালি লেবাইল। ওইচ না থাকার জন্য, শুধু এইচ থাকার জন্য ইট ইজ অ্যালকালি resistant. So DNA is much more stable than RNA. Explain this question is set in the exam. DNA is more stable than RNA. তা হঠাৎ তাহলে আরএনএটা আছে কি করতে? হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য আরএনএ? সবই যদি ডিএনএ করে, ইয়েস, আরএনএর অনেক কাজ আছে। মেন ফাংশন, মেজর ফাংশন অফ দ্য আরএনএ is the synthesis of the protein. Protein synthesis, all RNAs, all major RNAs are involved in some aspects of the protein synthesis. RNA কত রকম? RNA কি টাইপস আছে? এগুলো না বললে তুমি কিছুই বলতে পারবে
না, নালতে পারলে আমাদের খারাপ লাগবে। বেসিক জিনিস ডিএনএ আরএনএটা জানা দরকার, তারপরে টেকনোলজি, তারপরে রেপ্লিকেশন, ট্রান্সলেশন, ট্রান্সক্রিপশন। কিন্তু বেসিক স্ট্রাকচারাল অ্যাসপেক্ট যদি তুমি না জানো তাহলে কিন্তু অন্যান্য জিনিস তুমি বুঝতে পারবে না। তাহলে বেসিক স্ট্রাকচারাল জিনিসটা জানতে হবে, এবং এইটাই প্রশ্ন আমরা বারবার করি এক্সামে, ভাইভাতে। তাহলে তিনটে মেজর আরএনএ কি আছে? রাইবোজোমাল আরএনএ। এছাড়াও কি আরএনএ নেই? এছাড়াও যে আরএনএ আছে যেটা স্মল পোরশন বা 1%, এগুলো প্রায় 99%। এমআইআরএনএ, প্রোটিন সিনথেসিস করে না, হেল্প করে না। আমি যে তিনটে মেজর ছাড়া দেখালাম, দে আর নট ইনভলভড ইন প্রোটিন সিনথেসিস। 3 major RNA which are involved in protein synthesis is the rRNA, mRNA and tRNA. প্রোটিন যদি একটা ফ্যাক্টরি প্রোডাক্ট হয়, প্রোটিন যদি একটা প্রোডাক্ট অফ দ্য ফ্যাক্টরি হয়, তাহলে ফ্যাক্টরি হচ্ছে গিয়ে রাইবোজোম আর rRNA, which constitute about 80% of the total RNA. এটা হচ্ছে কি ফ্যাক্টরি। প্রোটিন সিনথেসিসের ফ্যাক্টরি হচ্ছে গিয়ে রাইবোজোম। প্রোটিন সিনথেসিসের ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে গিয়ে এমআরএনএ, যার ডিরেকশনে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো জয়েন্ট হয়। কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড কখন জয়েন্ট হবে, দ্যাট ইজ ডিক্টেটেড বাই দ্য ইঞ্জিনিয়ার এমআরএনএ. mRNA constitute about the 5%. And tRNA is the labor. কারখানা হচ্ছে রাইবোজোম, ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে এমআরএনএ, লেবার হচ্ছে টিআরএনএ। লেবারের কাজ কি? লেবারের কাজ হচ্ছে কি একটা করে অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে আসবে, দিয়ে রাইবোজোমে নিয়ে আসবে, ঢালবে। কোন অ্যামাইনো অ্যাসিড নিয়ে আসবে সেটা কিন্তু ও নিজে ঠিক করে না। টিআরএনএ একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডকে নিয়ে এসে রাইবোজোমে ফেলবে, দিয়ে সেখানে একটা পেপটাইড লিঙ্কেজ তৈরি হবে। কিন্তু সে নিজের খুশি মতো কিন্তু অ্যামাইনো অ্যাসিডকে আনতে পারে না। সেই অ্যামাইনো অ্যাসিড কোন অ্যামাইনো অ্যাসিডকে সে নিয়ে আসবে সেটা ডিপেন্ড করছে কোডন অফ দ্য এমআরএনএর উপর। তার মানে এমআরএনএ উইল ডিক্টেট দ্য টিআরএনএ যে তুমি এই অ্যামাইনো অ্যাসিডটাকে নিয়ে এসো। ইট ক্যারিজ এমআরএনএ, ইট ক্যারিজ অ্যামাইনো অ্যাসিড, ইট ক্যারিজ অ্যামাইনো অ্যাসিড টু দ্য সাইট অফ প্রোটিন সিনথেসিস। তাহলে দিস ইজ লেবার of protein synthesis. These are not involved in protein synthesis. এদের একটা ফাংশন আছে যেটা পরে তোমরা জানবে। এখানে আরেকটা কোশ্চেন আমরা দিই, RNA acts as an enzyme. Usually you know the enzymes are protein in nature, but some enzymes which are non-protein or RNA in nature, and that enzyme is known as ribozyme. যদি শুধু এনজাইম হয় তাহলে এটা প্রোটিন, আর যদি আরএনএ অ্যাক্টিং অ্যাজ এনজাইম,
this is the catalytic RNA. This snRNA is a ribozyme. RNA acting as an enzyme এর এক্সাম্পল হচ্ছে snRNA। আর একটা এক্সাম্পল তোমরা দেখবে প্রোটিন সিনথেসিস যখন হবে ট্রান্সলেশন, দ্যাট ইজ পেপটিডিল ট্রান্সফারেজ। These are the two examples of the RNA acting as enzyme. One is the snRNA, another is the peptidyl transferase. Remember, the two enzymes both are RNA in nature, not protein. And these are called ribozymes. There are two ribozymes. One আমি প্রত্যেকটা আরএনএকে আমি এক্সপ্লেন করলাম না। টিআরএনএ একটা স্পেশাল ক্যারেক্টারিস্টিক আছে, ক্লোভার লিপ অ্যাপিয়ারেন্স, এটা খুব দেয়। ক্লোভার লিপ অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য টিআরএনএ, সেটা খুব ভালো করে পড়বে, পড়ানো হয়েছে তোমাদের, হয়েছে। অ্যাকসেপ্টার আর্ম, অ্যান্টিকোডন আর্ম, ডি আর্ম, টি সাই সি আর্ম, তাই তো। আনইউজুয়াল বেস আর প্রেজেন্ট ইন দ্য টিআরএনএ। আমরা বলেছি আরএনএতে থাইমিন থাকতে পারে না, ইট ইজ ইউজুয়াল, বাট আরএনএ কন্টেন্স থাইমিন। এক্সাম্পল ইজ দ্য টিআরএনএ ইন দ্য টি সাই সি আর্ম, টি সাই সি আর্ম অফ দ্য টিআরএনএ। দেখো, টি স্ট্যান্ডস ফর থাইমিন, সাই স্ট্যান্ডস ফর সুডোইউরাসিল। থাইমিন, pseudouracil, dihydrouridine, these are unusual bases present in the RNA. Usual bases হচ্ছে চারটে, কি কি? অ্যাডেনিন, সাইটোসিন, guanine, uracil. These are 4 usual bases, but there are unusual bases. ডিএনএ যে তৈরি হলো, আমাদের ক্ষেত্রে যে ডিএনএ যে তৈরি হয়, সেই ডিএনএ কিন্তু তৈরি হওয়ার পর একটা প্রোটিনের সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ে, ডিএনএ প্রোটিন ইন্টারাকশান। আনলেস ডিএনএ ইজ অ্যাটাচড টু প্রোটিন, ডিএনএ ক্যানট বি কনডেন্সড। দেখো, একটা ডিএনএর লেন্থ কত? 3 × 10⁹ বেস পেয়ার। 10টা বেস পেয়ারের লেন্থ হচ্ছে 34 আংস্ট্রম। তুমি এবারে হিসেব করো তো, 3 × 10⁹ বেস পেয়ারের কত লেন্থ হতে পারে? অতএব অতগুলো লেন্থ, অত বড় লেন্থ যদি ডিএনএ হয়, তাহলে এটাকে কি 7.2 মাইক্রন সেলের মধ্যে কি অ্যাকোমোডেট করা যাবে? অত বড় ডিএনএ যদি ওই রকম থাকে, লিনিয়ার ফর্মে থাকে, তাহলে কি 7.2 মাইক্রন ডায়ামিটার সেলের মধ্যে অ্যাকোমোডেট করা যাবে না। তাহলে অ্যাকোমোডেট করতে গেলে কি করতে হবে? এটাকে প্যাকেজিং করতে হবে, কনডেন্স করতে হবে। আনলেস ইট ইজ কনডেন্সড, আনলেস ডিএনএ ইজ প্যাকেজড, ইট ক্যানট বি অ্যাকোমোডেট ইন দ্য সেল। এবং এই প্যাকেজিংয়ে হেল্প করছে একটা প্রোটিন, যার নাম হচ্ছে কি হিস্টোন। There are 2 types of the protein in the DNA. Two types of protein. In DNA. ওই জন্য ক্রোমাটিনের 3টে হচ্ছে প্রোটিন, 3টা হচ্ছে প্রোটিন, আর ক্রোমোটা হচ্ছে গিয়ে ডিএনএ। সেই জন্য ক্রোমাটিন কথাটা এসছে। 2 টাইপস অফ ডিএনএ প্রোটিন হচ্ছে, একটা হচ্ছে গিয়ে এটা হচ্ছে basic protein. Histone is the basic protein rich in lysine and arginine. This is a major protein.
এছাড়া যেমন ডিএনএ পলিমারেজ, আরএনএ পলিমারেজ, প্রোটিনস ইনভলভড ইন রেপ্লিকেশন, প্রোটিনস ইনভলভড ইন ট্রান্সক্রিপশন, যে সমস্ত প্রোটিন তোমরা পরে আমি আসছি সেগুলো কিন্তু নন হিস্টোন প্রোটিন। দে আর নট হেল্প, দে ডু নট হেল্প ইন কনডেনসেশন। কনডেনসেশনে হেল্প করছে ডিএনএ, কনডেনসেশন এবং প্যাকেজিংয়ে হেল্প করছে হিস্টোন। হিস্টোন হচ্ছে কি পজিটিভলি চার্জড, ডিএনএ কিন্তু নেগেটিভলি চার্জড। তাহলে হিস্টোনের সঙ্গে পজিটিভলি চার্জের সঙ্গে নেগেটিভলি চার্জের একটা ফার্ম অ্যাটাচমেন্ট হবে। এই জন্য ডিএনএ ইজ ফার্মলি অ্যাটাচ টু হিস্টোন। হোয়াই ডিএনএ ইজ নেগেটিভলি চার্জড? বলো কেন বলা হয় ডিএনএ কে একটা অ্যানায়নিক কম্পাউন্ড? বিকজ অফ দ্য ফসফেটের দেখবে নেগেটিভলি চার্জ আছে, নেগেটিভ চার্জ আমি এঁকেছিলাম। Because of the phosphate, DNA is the negatively charged. Because of the arginine and lysine, histone is the positively charged. তাহলে ডিএনএ এর সঙ্গে হিস্টোনের ভালো অ্যাটাচমেন্ট হবে, পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ, এবং সেটাই হয়। এবং হিস্টোন থাকে কিন্তু H2B, H4, এই 4 রকমের হিস্টোন থাকে, এই 5 রকম, কিন্তু 4 রকম হিস্টোন কনডেনসেশনে হেল্প করে। এইগুলো হয়, তার নাম হচ্ছে হিস্টোন অক্টামার। অক্টামার মানে 8টা সাব ইউনিট আছে। ডিএনএ কিন্তু হিস্টোন অক্টামারকে জড়িয়ে ধরে। ডিএনএ wraps histone octamer and forms a basic structural unit of the chromosome that is known as nucleosome. Nucleosome হচ্ছে গিয়ে কোনো যেটা পরবর্তীকালে কনডেনসেশন হয়ে প্যাকেজিং হয়ে ক্রোমোজোম হবে। নিউক্লিওজোমটা কি? এই নিউক্লিওজোমটা একটু জানতে হবে, শুধু নিউক্লিয়াস জানলে হবে না। তাহলে থাক, আমি পরে বলবো। How we get the nitrogen narcosis? So you can get the questions in another ways also. Answer will be same of the nitrogen narcosis. How? There are two important terms are there, because some examiner is very fond of these terms, so I am giving the narcosis. One is Martini's effect. Martini হচ্ছে একটা অ্যালকোহল, হ্যাঁ, Martini's effect. Of depths. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এইগুলো এলে ঘাবড়ে যাস না। Similar to the nitrogen narcosis, Martini's effect and ruptures of death. These are the same term. এইটা বোধহয় আগের বার এমসে এসেছিল, মানে ইয়েতে নিটে। So these things are important. And narcosis কেন হচ্ছে? Why? Because when we are in down, then the atmospheric pressure is increasing. কতটা করে বাড়ে? হ্যাঁ, 10 ফিট না, 10 মিটারের জন্য 1 ATM করে বাড়বে। প্লাস 1 ATM atmospheric pressure বলছে। In this way, pressure will be high. If pressure is high, but content of constitutions of oxygen, nitrogen is same, then partial pressure of all the gases will be high, right? If it is high, then it is Henry's law. But any gases having the partial pressure is high means solubility will be high.
So now the nitrogen, which is not in case of atmospheric pressure, solubility is very low because partial pressure is not so much. So that if it is increased, then the nitrogen will be dissolved in our blood and goes to the fatty tissue. Fatty tissue কোথায় থাকে? Myelin sheath mainly. And then that causes the ionic conduction problems. এই কথাগুলো লিখতে হবে. And so that already discussed previous class, and this so the কি হয়? Excitability of the neurons will be decreased, so that it is like the alcohol intoxications. First of all, jovial, that means he feeling good. একদম ডিপে চলে গেল, সে দারুণ লাগছে, তার দারুণ লাগছে, ফার্স্ট ক্লাস। নাইট্রাস অক্সাইড যেমন হবে ও ঠিক এক্স্যাক্টলি nitrogen and nitrous oxide, this causes the hallucinations type of symptoms, and this causing at the after the level of 120. ঠিক আছে, এইখানেতে মনে করো এটা 120 ফিট, এখান থেকে তার আসবে জোভিয়াল, দেন কি আসবে মাসেল ইনকোঅর্ডিনেশনস, উইকনেস, দেন আনকনসিয়াসনেস, কোমা, ফ্যাটিক, অ্যান্ড দেন ডেথ if it is longer period. Now the second thing is যে এখানে গেল, যে এখানে পর্যন্ত চলে এসেছে ডিপ সিতে, then he will right. If he or she ascends fast, then what will happen? If it ascends slow, then there is no such problem. কি হয়েছে আমার এখানে নাইট্রোজেন আমার চলে এসেছে কোথায়? টিস্যুর মধ্যে, right? Tissue means fatty tissue or fat layers of the membranes of the nervous sheath. Now this will go up. That means what? Partial pressure will increase or decrease? Decrease. Partial pressure will decrease. That means solubility of nitrogen will increase or decrease. Then the nitrogen will trying to come out into the blood, and ultimately it wants to get out from the exhalations to the lung. But if it ascends fast, speed, then what will happen? And that is called decompression sickness. Again, your of that is called decompression sickness. Decompression sickness কি জিনিস হলো তাহলে? When a person ascends very rapidly from the deep sea, then the symptoms appears is called the depression sickness. সারা রাত্রি ঘুম হয়নি, তোমার একটা পেশেন্ট খারাপ ছিল বলে এত ঘুম পাচ্ছে, দেখবি ভুলভাল কিছু বলে দিতে পারি, this is all not so much feast. So decompression sickness is happens if any person goes rapidly into the sea level from the deep sea, it causing the symptoms like the decompression sickness. Now এখানে কতগুলো কথা যেগুলো থেকে তোকে বিপদে ফেলতে পারে এক্সামিনাররা বা যারা কোশ্চেন সেট করছে তারাও। এই কথাটা সবাই জানে, এরপরে অনেকগুলো টার্ম আছে, আমি একটা একটা করে বলে যাচ্ছি, সব সেম কিন্তু। হ্যাঁ, ওয়ান ইজ বেন্ডস, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার কেশনস ডিজিজ, এগুলো সব পরীক্ষায় এসছে। দেন এনিওয়ান? হ্যাঁ, চোখ সেখানে বলে না, চোখটা সিমটমে বলে। গুড, আই লাইক ইট, আমার চোখটা মনে পড়ে গেল। কেশনস ডিজিজ, and another is the dysbarism, যেটা হচ্ছিল নিচে আসছিল, দ্যাট ইজ কল্ড ডিপসিকে কি বলে? হাইপারব্যারিজম। আর এটাকে কি বললো? ডিসব্যারিজম। So if it comes at the difference between the dysbarism and hyperbarism means at the level of C, and when the patient ascends rapidly, remember the term is rapidly, I'm coming, and then again it is called aerobulosis. Aerobulosis আরো নাম আছে, diverse palsy or paralysis,
আরও দু একটা ছিল, এখন আর মনে পড়ছে না। সো পেন্স, ক্যাশিয়ানস ডিজিজ, ডিসব্যারিজম, অ্যারোবুলোসিস and driver's palsy or driver's paralysis is all the same at the decompression sickness. Like যেমন একটু আগে বললাম, নাইট্রোজেন নার্কোসিস means as a whole ruptures of death as well as Martinez effect. You can get this such type of questions in Viva also. So this decompression sickness happens due to the rapid ascent of that patient, individual after from the deep sea level থেকে সে rapidly উঠছে. What is happening? Nitrogen comes into the circulation as a bubbles. That is called bubbles. অনেকগুলো নাম আছে। গ্যাস সিডস, for understanding the micro bubbles, gas seeds, gas micronuclei, all are same. That is nothing but the micro bubbles of the nitrogen. Now nitrogen has come due to the decompression of the pressure. যখন আমি উঠছি তখন এখানে পার্শিয়াল প্রেসার গুলো ফল করতে থাকছে, হ্যাঁ, পি নাইট্রোজেন ফল। when it is fall, that means volume of the gases decrease করবে না ইনক্রিজ করবে? হ্যাঁ, ইনক্রিজ করবে, বয়েলস ল। আমার যখন এখানে আসছিল দেন আমার ভলিউম অফ গ্যাসেস কমছিল না বাড়ছিল? ডিক্রিজ, কারণ প্রেশার বাড়ছিল। সো দ্যাট ইট ইজ হবে। নাও দিস নাইট্রোজেন বাবলস, ইফ ইট ইজ ascends rapidly, then only these bubbles may cause the problems in different system. After some time, after coming into there or in, it will not be allowed. The time taken is very fast, so time taken is not allowed to eliminate the nitrogen through our lungs like carbon dioxide. Exhalation e berote parche na. Then এটা কি হবে? It will deposited in different sites of our body. প্রথম যেটা হবে কি হবে, বিভিন্ন জয়েন্টস and muscles and tendons এগুলো ডিপোজিটেড করবে। কোনগুলো? মাইক্রো বাবলস গুলো। That is why it is called bends. That means joint pain, muscle pain e মানুষটা bend হয়ে যাবে। That is called bends. Now one of the students has termed the term is a chokes. CHOKES. If these micro bubbles are deposited in the pulmonary system or pulmonary circulation, that causing the pulmonary edema, diffusion problems, respiratory problem, dyspnea, right? That is called chokes. That is not another term of this decompression sickness. It is a symptoms. It is called chokes. That may come in your short note also. Short note as a chokes. Then you have to come as a note that decompression sickness, one of the symptoms is dyspnea, respiratory distress due to the pulmonary edema, and the diffusion capacity will be less. So that this nitrogen bubbles, আমার যখনই এই কোশ্চেনটা আসবে আমি খুঁজবো তুই লিখছিস নাকি নাইট্রোজেন বাবলস, মাইক্রো বাবলস। তুই গ্যাস সিডস লিখলি, মনে আছে কি মনে নাই, উই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্যাট। These are the sophisticated term nowadays. It is called gas micronuclei. It recently published a paper in the American Journal of Pediatrics, and that term is obsolete now, not for you. You can say now also, but this term is nowadays a modern term, is the gas. Nitrogen is a gas micronuclei, right? So if this nitrogen happens to deposited in all throughout the body, and then ultimately it causes the micro bubbles form. If it is ascend, then a big bubble. It will block the areas of the microcirculations that may happen in our brain, that may happen in our heart,
So myocardial infarctions or myocardial ischemia may happen due to these microbubble formations that may close the circulatory system. Not only that, it invites the platelet. It invites the platelet. This platelet will come to attack as a foreign body. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে immune system will come, platelets will come, to thinking that these micro bubbles or big bubbles as a foreign body, foreign material. So the immune system will develop and pro-inflammatory conditions will come. So কত কিছু হচ্ছে দেখ, একটা হলো joint tendons in the muscles, the bubbles, micro bubbles are deposited, that's causing the joint pain, muscle pain, that is called bends, right? Dysbarism is similar. Casson's disease, what do you mean by Casson? Casson is একটা অ্যাপার্টমেন্ট থাকে, যারা এই মনে করে যে হাওড়া আর ময়দানের যে মেট্রোটা হলো জলের তলায় নামতে হয়েছে তো, হ্যাঁ? সো ক্যাশন ইজ এ বক্স টাইপ ডিজিজ, একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বা একটা জায়গা, go inside the deep. If he or she comes in rapidly, then the Casson's disease, that's depicted like that. So you can say that the Casson means that the workers doing work inside the deep sea or deep water. Not only the water, only the deep sea or deep, any simple water. Any river deep to the river, deep, at least deep to the atmospheric pressure. অনেকক্ষণ ধরে এখানের মধ্যে ঢুকে একটা লোক আছে কাজ করছে. That is also changes. So Cassons are meant to shape, to normalize the pressures very quickly, and so that it can come. When it comes, there is no symptoms. Otherwise, the decompression symptoms will develop and Casson's disease will be established. Dysbarism is same, aerobology is same, diverse palsy also same. That's why nowadays you already know that the pressure changes এর জন্য scuba diving আছে না অনেক জায়গায়, হ্যাঁ? Scuba, তাই তো? Scuba diving. What is the full form of scuba? Content underwater breathing apparatus. Self-contained underwater breathing apparatus. Scuba diving so helpful to adjust our pressure, to avoid the narcosis. To avoid the narcosis, the gases আমরা যখন এখানে নামছি অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন নিয়ে, আমরা কি করব যদি আমাকে এটাকে প্রিভেন্ট করতে হয়? এমন গ্যাস নিতে হবে যার পার্সিয়াল প্রেশারটা অতটা বাড়বে না, নাম্বার 1. নাম্বার 2, পার্সিয়াল প্রেশার বাড়লেও তার সলিবিলিটি ব্লাডের মধ্যে কম হবে। নাম্বার 3, যেটা খুব তাড়াতাড়ি লাংস দিয়ে মোটামুটি বেরিয়ে যাবে, যখন আমি উঠবো তখন যেন খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট গ্যাস ইজ হিলিয়াম। So instead of nitrogen, if we put helium, to অক্সিজেনের পার্সেন্টেজ বা কনসেন্ট্রেশন বাড়ানো উচিত না কমানো উচিত? কমানো উচিত। কেন না, আমার যদি ডিপে যায়, অলরেডি ইউ ডিসকাস প্রিভিয়াস ক্লাস, দ্যাট ইজ দ্য অক্সিজেন টক্সিসিটি। প্রেশার বেড়ে গেছে, অক্সিজেন যাচ্ছে, ফ্রি রেডিক্যালস রিলিজ করছে, আগের দিন বলছিলাম না, free radicals are going on and the cellular damage, membrane damage is happening to decrease the metabolic activity inside the cell. The free radicals, that is called কি বলে সেটাকে, reactive oxygen species. So 21%, বোঝা গেল? নর্মালি আমরা 21% যদি নেমে যায়, আর নাইট্রোজেন আমরা 78% নেমে যায়, so the nitrogen narcosis chance will be more high, but in that case this will be prevented. So in the scuba diving, whatever the gas is using, this is helium. Nowadays some research is going on about the neon. I am not going details into it. So helium 95% and oxygen less is an 5%. তাহলে এটাকে বাড়িয়ে দেওয়া হলো কেন? The gas is very less soluble, partial pressure not to that extent, like that nitrogen does not happen, as well as it can be exhaled easily from the pulmonary system. Nitrogen কি হচ্ছিল, বেরোতে পারছে তাড়াতাড়ি, it's not coming out. So decompression sickness, remember that only happens if it is done very rapidly from the deep sea, from the surface of the sea.
it comes very rapidly, then only the symptoms will come. Symptoms ki asbe? Symptoms will come like that, the joint pain, there are the bends, there are muscle pain. System then it will come as a blood vessel blockage. That may be heart, that may be brain. In the brain, if it's happened, then the confusion, disorientations, convulsion, etc. and also unconsciousness. And if it is in heart, then myocardial infarction, chest pain, dyspnea happens. And then not only that, if it happens in the lung, that is the chokes, that is the respiratory distress, pulmonary edema, diffusions problems, etc. That is called chokes. So, what to prevent that? Its prevention is that to prevent decompression sickness, you have to go slowly. If you ascend like that, ekhane elam, ekhane ami 2 ঘন্টা stay করলাম, then what will happen? The nitrogen will get time. Nitrogen will get time to dissolve in the blood and then come into the alveoli system and then exhale out like carbon dioxide. বোঝা যাচ্ছে? So it will take time. If we give time, then nitrogen will not form as a bubble. তাহলে bubble formation হবে না. Why it is bubble forming? Because the pressure is high, then you are suddenly it is releasing. Either Pepsi, Coke বোতল নিয়েছিস, হ্যাঁ, খুলে দিলি হুশ করে চলে গেল, হাস করে একটা হয়, কেন? Is pressurized, is opening suddenly, and that's causing the bubble, and that's why the sound is coming. Similarly, আমাদের বডির মধ্যে সেম জিনিস হয় হবে if you come very rapidly from the deep sea, that is called decompression sickness. বোঝা গেছে? এইটুকু ছাড়া আর কিছু নেই. So terms are very important. Different terms are there. Casson's disease, Baines, dysbarism. Dysbarism কিন্তু খুব দেয়. Dysbarism and hyperbarism. Hyperbarism means কি? Into the deep sea. গেল, উঠে এলো, dysbarism. Hyperbarism, barometric pressure is high. That is called hyperbarism. So that will happen only it will come down. You are discussed, that is the high altitude, depth, and coming down to depth, right? So hypoxia will be done, and then your Martini's effect. Martini is a alcohol. Is an alcohol used in the UK and United States and California, and this term is a Martini's effect, because the effects of nitrogen narcosis similar to the alcohol intoxications. Right? প্রথমে মনে হবে দারুণ লাগছে. Then it will happen that your seer can understand what is happening, muscle incoordinations, unconsciousness, vomiting, headache, etc. And the decompression sickness, not only the first of our bends, joint pain, etc., it can happen at the tunnel of visions. Vision problem hobe. Visions problem, vomiting, headache, abdominal pain, it will happen. And so, these bubbles is very notorious for us, these are nitrogen bubbles. If we want to prevent that, we can use this ratio. এটা ইউজ করলেও আমার নাইট্রোজেন আমার পাচ্ছে না, আমার কাজ হয়ে যাচ্ছে, নাইট্রোজেন বাবলস তৈরি হবে না. And also, if we ascend very slowly and stay at certain limit and certain time of 2 to 3 hours stay at a distance, then it will not happen, because nitrogen will get time to exhale through our lung without forming the bubbles. Bubbles when occurs, it is rapidly it's gone down, rapidly decompression in the high pressurized chamber. আমার শরীরে প্রেশার হাই হয়ে আছে, আমি উঠতে শুরু করলাম, তাহলে আমার কি হলো? প্রেশার আমার রিলিজ হতে আরম্ভ করলো, ভলিউম বাড়তে আরম্ভ করলো, তাহলে কি হবে? বাবল তৈরি হবে. Bubble will come out. The bubble is the dangerous for the decompression sickness. So you can utter. Gas seeds is not nowadays so much important, but 3 terms is important now. So these are the total scenario of high altitude, deep sea physiology. Deep sea physiology, nitrogen narcosis, carbon dioxide poison, carbon dioxide toxicity, though it is very less, because partial pressure of carbon dioxide does not so much changes, but still, if it is partial pressure of carbon dioxide is more than 80 millimeter of Ag, that means double of the normal, then it can happen the respiratory depression. So this is very important for the physiology, peripheral or central.
দুটোই, হ্যাঁ দুটো তো লাগবে তার মধ্যে। তাহলে স্কুবা মিনস সেলফ কন্টেন্ট আন্ডার ওয়াটার ব্রিদিং অ্যাপারেটাস। রিমেম্বার দ্যাট স্কুবা ডাইভিং তো তোরা অনেক জায়গাতে যাবি, তোরা তো করবি, অ্যান্ড দিস ইজ ডিউ টু দ্য প্রেশার চেঞ্জেস, hyperbarism, dysbarism, decompression sickness, Casson's disease, it all are important for your exam. বোঝা যাচ্ছে? So কি জিজ্ঞেস করলাম? What chemoreceptors are important for our physiological life to deal with this? কোনটা? Central, বেশি important? না peripheral? No, central. কেন? কারণ ইফ আমি অলরেডি বলেছি এটা, ডিউরিং দ্য হাই অল্টিটিউড প্রবলেমসটা কে ক্রিয়েট করছিল? মেনলি সেন্ট্রাল কেমোরিসেপ্টর ক্রিয়েট করছিল। কীভাবে করছিল? when we are giving the high altitude, that means we are taking oxygen content is less, a constant, but partial pressure of oxygen will be low. So we want to hyperventilate so that partial pressure about to inside the alveoli get more some increase. At the same time, if you hyperventilate, then what will happen? Carbon dioxide wash out. If it is wash out, then the CO2 plus water is carbonic acid, and then H plus ion will decrease, and H plus ion is the main stimulator of the key central chemoreceptors. And also you can say the partial pressure of carbon dioxide or carbon dioxide itself is a stimulator, indirectly stimulator of the central chemoreceptor. So carbon dioxide যদি বেড়ে যায়, যদি wash out হয় তাহলেও মুশকিল, আবার বেড়ে যায় তাহলেও মুশকিল। If it is decreased, then the central chemoreceptor will not function, and that causing the hypoventilation. That is the problem. So most important is it can be asked in the viva, which chemoreceptor is important? Central chemoreceptor. Why it is present? Last থেকে second. Ball. In which positions, in which area of the brain central chemoreceptor is situated? Ball, ঠিক বলেছিস? Medulla. Very good. So sit down. So these things are important so that these chemoreceptors are practically important for our dyspneic causes. তাহলে এত কিছু যে পড়ছি, আমার পেশেন্টটাকে আমি যখন দেখব তখন সে সিমটম হিসাবে কি বলবে? ডিপসনিয়া। কি বলবে? ডিপসনিয়া। It is the symptoms, it is the subjective feelings of shortness of breathing that may cause in different causes are there. একটা পেশেন্টের কাছে তুই গেলি, তোকে বললো যে স্যার আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। একজনের রিয়েল শ্বাসকষ্ট হতে পারে, আর একজনের নাও হতে পারে। দ্যাট ইজ কল্ড সাইকোলজিক। So subjective feeling of shortness of breathing is called a dyspnea, and dyspnea is not a disease, it is a symptom. যখনই আমি কোনো রেসপিরেটরি সিস্টেমের কোনো ডিজিজ পড়াবো বা জানবো, তখন ডিপসনিয়া পেশেন্ট আসবেই, প্রথম ডিপসনিয়া। তারপরে আমার কি অ্যাজমা হলো, নিউমোনিয়া হলো, কা হলো, কি হলো, ডিপসনিয়া। তো হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ ডিপসনিয়া and why it is controlled. পড়া হয়েছে? ডিপসনিয়া জানতে হবে তো। So this dyspnea, and it is controlled mainly by the three proper system. কি কি সেগুলো? One of them is a chemoreceptors. Another number two is a mechanoreceptors. Mechanoreceptor means, what does it mean? Mechanical stimulations by some receptors in the chest wall as well as in the lung. One in the লাংসের মধ্যে রিসেপ্টর থাকে, একটু মনে আছে বলছি, একটা আছে স্লোলি অ্যাডাপ্টিং, র্যাপিডলি অ্যাডাপ্টিং অ্যান্ড সি ফাইবার্স। এগুলো জানার উদ্দেশ্য কি? জানবো কেন? স্বাভাবিক, কেন 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 জানতে যাবো? দ্যাট মিনস whenever you are dealing a patient with dyspnea, you have to identify the causes, which is the stimulus. কেন এটা বলছে ও? Is it a pulmonary cause? It is chest wall cause? It is a cardiac cause? Or is psychological cause? Or psychogenic cause? Or psychiatric cause? That is important. So dyspnea মানে ওকে অক্সিজেন দিয়ে দিলি,
এই অক্সিজেন দেওয়া আর একটা রোগ। So whenever you are giving any oxygen to your patient, that means you are giving a medicine. You are giving a medicine. Oxygen is a basically medicine. You already know that oxygen can do toxicity, that can form the free radicals. Remember that if you give hyperoxia, that is oxygen level দরকার নেই তাও দিয়েছিস, then after 1 to 2 days আমি দেখেছি এরকম, that may cause the chest x-ray changes like ARDS. ARDS মানে কি? Acute respiratory distress syndrome. So ARDS like features may come only due to this hyperoxia. আমার অক্সিজেন দরকার নেই তাও আমি দিয়ে যাচ্ছি to maintain the saturation. So whenever you are dealing any patient, then oxygen দিতে হবে কতক্ষণ বা কত লিটার, that is important issue. For that reason you have to understand what is the causes of dyspnea. তার ইনপুট কি, তার ইফারেন্ট কে, অ্যাফারেন্ট কে. Whenever a patient or we are feeling the dyspnea, that means what of the options of our brain is working? That is the sensory cortex. That is our sensory cortex. And this area is the sensory cortex. Like CNS এখন তোদের হয়নি, তাই না আমি ডিটেলসে গেলাম না, হচ্ছে বোধহয়. So primary motor cortex means all the motor activity will be activated or sensed by that. কেন? কিভাবে? Because of contraction of the two muscles is important for our ventilations. কি? One is the external intercostal muscles and another is the diaphragm. So that is the clue that the sense in our brain that the dyspnea is happening here. It is sensed like that in the rib cages, and these intercostal muscles are there, and so that the muscles will be supplied in this way. So the will sense, that is called efferent. That is called efferent. So what does it mean in the afferent? Afferent is goes to these receptors. The chest wall receptors may be there. কেন? Expansion হচ্ছে, লাংসের একটা এক্সপ্যান্ড করতে গিয়ে চেস্ট ওয়াল এক্সপ্যানশন হচ্ছে, দ্যাট ইজ ফিলিং. So this mechanoreceptors is sense our tightness of our chest. অনেক অ্যাজমা পেশেন্ট বলে এটা, স্যার আমার মনে হচ্ছে একটু বড় বাচ্চারা আমার কাছে যেমন আসে বলে, স্যার আমার মনে হচ্ছে এই চেস্টটা আমার কেউ চিপে ধরে আছে, টাইটনেস অফ চেস্ট. That is due to this one. One is slowly adapting, one is rapidly adapting. Rapidly adapting, mostly the volume expansions. I am not going details into that. C fibers is important for the chemical toxin or chemical toxicity or the chemical irritants that causing. মনে কর তুই কার্বন মনোক্সাইড গেছে তোর, হ্যাঁ কার্বন মনোক্সাইড গেছে কোনোভাবে, বা মনে কর এই যে নানা রকমের যে ফ্যাক্টরিজ আছে, যে গ্যাস আছে, so that will be sense. That sense with what কিছু একটা এসেছে, that is not normal, that is not oxygen, that is abnormal, and that's causing the giving the inputs to the primary motor cortex, so that the action of this diaphragm as well as intercostal muscle, external muscle happens, so for that ventilation it can be increased, যাতে সে বের করতে পারে, ওয়াশ আউট করতে পারে. বডি এটাই চাইবে যে কি করে আমি বের করব. So this drive is important. You have to understand what are the causes. Causes may be pulmonary, maybe cardiac, maybe both, and maybe psychogenic or psychiatrical problem, or this is the problem of, it is called attention deficit or attention creating behavior. 9 বছর 10 বছর there is a problem in the family and they come with the respiratory distress. কি হবে আসছে, that is self hyperventilating. If you do the ABG, that means arterial blood analysis, then it will get the alkalosis. You will get alkalosis, that is induced. সে ক্রিয়েট করছে, বাবা মাকে বলেছে আমাকে ডাক্তারখানা নিতে হবে, so he or she are trying to engage their parents, and that is important. তুই ওই পেশেন্টকে যদি এক্স-রে লিখিস, লিখিস, তাহলে খারাপ. So there is no importance of X-ray. So always important what is happening, it is a real hyperventilation is happening or not, or it is a type of periodic breathing is happening not. বুঝতে পারছিস?
সো একটা পেশেন্ট ছিল তার হাইপারভেন্টিলেশন নিয়ে তুই সঙ্গে সঙ্গে একটু অক্সিজেন দিলি আচ্ছা করে বুঝে দেখলি যে স্যাচুরেশন নর্মাল আছে হোয়াই ইউ আর গিভিং অক্সিজেন ফার্স্ট অনলি থিঙ্কিং দ্যাট দ্য পেশেন্ট ইজ এ রেসপিরেটরি প্রবলেম জাস্ট সি দ্য SpO2 or SO2 saturation if it maintained about the 90 above 94 92 95 is more than sufficient, not need to get is 100% saturation, no need. কেন নিড নয় কেন অক্সিজেন ডিসোসিয়েশন কার্ভ তাই তো 95 97 এ আমার স্যাচুরেশন আমার মোটামুটি অ্যাকসেপ্টেবল রেঞ্জে চলে যাবে পার্সিয়াল প্রেশার অফ অক্সিজেন আর যতই বাড়ো না কেন স্যাচুরেশন উইল নট ইনক্রিজ সো ইফ স্যাচুরেশন ইফ নট সো মাচ ইনক্রিজ why you are giving the oxygen to toxic the body that is called hyperoxia that is a detrimental for the body as well as chest কেন oxygen কি করবে না free radicals release করবে in our body and free radicals will damage the cell membrane including the pulmonary epithelium alveolar epithelium কি করবে এখানে pro inflammatory নিয়ে আসবে ড্যামেজ করেছে neutrophils will come immune system will be activated then what will happen it happens like inflammations and so that the patients may come with the respiratory distress, respiratory problems, etc. due to the oxygen toxicity and pulmonary damage causing like that ARDS. X-ray দেখে মনে হবে যে পেশেন্টের ARDS হয়ে যাবে আরো আচ্ছা করে অক্সিজেন নিচ্ছে এর কিছুদিন 1-2 বছর আগে কিছুদিন নয় কয়েক বছর আগে এরকম একটা সিস্টার আমাকে বলছে স্যার দেখুন আজকে এক্সরে করা হয়েছে দেখা যাচ্ছে এরকম এক্সরে আর সত্যিই তাই এক্সরে অ্যাডপ্ট the white lung what is happening reports are normal bacterial infections culture is negative what is happening this happened due to hyperoxia sister acha kore oxygen diye geche for whole night that causing the newborn baby the damage is like hyaline membrane disease er moddhe hoye geche that is causing the misuse of oxygen so remember always the take home message is that oxygen is a drug it has some toxic effects some night it is lots of toxicity already you know it is dangerous if not used properly its rate is maintained that's why we always prescribe in the our BST that is written as a sister ke jokhon amra boli tokhon likhi 2 liter per minute 4 liter per minute 1 liter per minute check it if it is saturation is maintained then why should we increase tale ekta তার সেটা হচ্ছে না there is a mechanical ventilation chance of hypoxia very high but if need to maintain the it can give FiO2 আমাদের কিছু পেশেন্ট কে কিছুক্ষণের জন্য FiO2 লাগে 100% দেব কেন দেব না but always check the ABG দেখে আমি কি পাবো পার্সিয়াল প্রেসার O2 পাবো পার্সিয়াল প্রেসার অফ O2 আমি 100 থেকে বাড়িয়ে 150 140 দিচ্ছি এই পেশেন্টে যেটা হয়েছিল আমি অলওয়েজ দিয়ে বললাম রেডি করুন আমি একটা ABG করব উই উইল ডু এ আর্টেরিয়াল অ্যানালিসিস এন্ড দ্যাট পেশেন্টস PO2 ছিল 160 সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইটস নরমাল কত 95 to 97 not 100 কেন 100 নয় রে anybody can ask can say why the arterial PaSO2 that means arterial P most exchange কেন 100% নয় anyone can say this কেন 100% never it is attend 100% yes venous blood mix হয় না একটা অন্য জিনিস মিক্স হয় এটা মিক্স হয় venous blood এর মতো হয় সেটা হচ্ছে bronchial arteries blood bronchial arteries blood is connected to the systemic arteries and that is the venous blood and so the your oxygen level never get more than 100% and remember hyperoxia is called hypoxia means if it is more than 100 that is called hyperoxia that means the patient may come with the toxic of oxygen free radicals generation of free radicals is very prone and this baby is my patient is having the PaO2 in the arterial glass analysis ABG it was 160 what is going on
It is hyperoxia for the long term in the whole of the night, and that causing the free radical damage of the pulmonary tissue, and the resembles as a ARDS picture of the X-ray. That is the important thing. So take home message for this class is oxygen saturation is maintained about the more than 95, 94 is sufficient. Is sufficient. In case of COVID also. COVID is সময় তো আচ্ছা করে অক্সিজেন দিচ্ছে অনেক পেশায় 100 তুলতে হবে no not at all যারা যারা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে in fact my mother was very sick so I have always maintained her SpO2 between the 88 and 92 so that is the tricks that we can't change because already COVID virus already damaged the viral pneumonia type ARDS type changes and you are giving oxygen পাচ্ছি oxygen বাড়িতে নিয়ে আসছি দাও আচ্ছা করে oxygen no not at all that. If it is maintained about the saturation level, oxygen will only help to maintain the saturation, nothing else. So if it is, you can see the graph also, oxygen dissociation curve. যতই pressure বাড়াও না কেন তোমার dissociation তোমার বেশি দূর পর্যন্ত constant হয়ে যাবে তাই না উপরটা পুরো flat হয়ে যাচ্ছে. These are flat. So that's why if it is giving, that means you are giving the drug in more amount, that is the toxic, that is oxygen and free radical formations, generations, etc. and that causing the damage, cellular membrane damage, etc. So oxygen use very cautiously whenever you will go to the intern. So as a whole, causes of dyspnea, etc. is important. You can say, can you say something? Types of hypoxia. We already saw that some hypoxia term I uttered that even a high altitude, that is a hypoxia. That is called hypoxic hypoxia. Then another is a not so ischemic, that is stagnant hypoxia. Then anemic hypoxia. Then histotoxic. What do you mean by histotoxia? What do you mean by histotoxic hypoxia? So কি বল সায়ানাইড পয়জনিং এ হবে কেন হবে পরে পাতি কথা হলো যে আমার সেলের ভিতরে বা টিস্যুর ভিতরে আমার অক্সিজেন থাকলেও ইউজ করতে পারছে না সেলুলার deficiency of oxygen is happening to use it, reutilize this as per damage of the enzymes, some sorts of enzyme that's causing the histotoxic hypoxia. Right though? So if it is high altitude, that is called hypoxic hypoxia. Kena bollo? Partial pressure. Kena partial pressure. Then what do you mean by stagnant? Arterial or venous changes are going on, block are there. So যদি কোথাও ব্লক থাকে তাহলে দ্যাট ব্লক মিন্স কি যেতে পারবে না পারফিউশনস হবে না মিসম্যাচ বিটুইন দ্য ভেন্টিলেশন আর পারফিউশন মিসম্যাচ দ্যাট কজিং দ্য হাইপোক্সিয়া অ্যানিমিক পেশেন্টের হিমোগ্লোবিনটাই আছে কম তাহলে অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি তার কম দ্যাট ইজ কল্ড অ্যানিমিক তো গো থ্রু দিস আই এম নট গোয়িং ডিটেলস ইনটু দ্য হাইপোক্সিয়া ইট ইজ নট much this ব্লাড চ্যাপ্টার নাও আর কি আছে রে তোদের সিলেবাসটা একবার পড়তো একবার কি আছে দেখতো ডিকম্প্রেশন সিকনেস গন ডিপ সি গন নাইট্রোজেন নার্কোসিস হয়ে গেছে ডিপসনিয়া কিছুটা দিলাম বলে আচ্ছা পিরিয়ডিক ব্রিদিং হ্যাঁ যেটা নিয়ে বলছিলাম একটা ঘটনা বলি দ্যাট ইজ এ পেশেন্টস কাম উইথ দ্য নিউবর্ন পিরিয়ড অফ 12 ডেজ এই জাস্ট দুদিন আগে এসেছিল পেশেন্ট একদম রাত্রেবেলায় এসছে কেন না স্যার পেশেন্টের বয়স হচ্ছে 12 দিন হঠাৎ করে ও দেখছে যে তার এই গিভিং দ্য রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস পেশেন্টসের মাদারের রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস এক্সপ্লেনেশনস আর তোর এক্সপ্লেনেশনস আলাদা সো দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টের বাচ্চার যে পেট ওঠানামা করছে দ্যাট ইজ ভেরি ফাস্ট অ্যান্ড দেন স্লো দেন ফাস্ট দেন স্লো যখন ফাস্ট হচ্ছে তখন বেশ ফাস্ট অনেকক্ষণ হলো দেন এরকম আস্তে আস্তে আবার খানিকক্ষণ পরে এরকম সো হোয়াট ইজ গোয়িং অন slow, fast, slow. This is happening.
This happening in the newborn period. And যদি তুই জানিস যে জিনিসটা নিউবর্নে হতে পারে, and be specially during the sleep, it is called the periodic breathing. তাহলে কি করবি? ফিসটা নিবি, রিঅ্যাসিওর করবি, বাড়ি পাঠিয়ে দিবি। বোঝা গেল? আর যদি দেখিস যে না আমার এই নলেজটা নেই, দেন ইউ উইল তাহলে একটা এক্সরে করা যাক, তাহলে একটা ওটা করা যাক, একটা এবিজি করে দেখা যাক। So there is a misuse of investigations and lot of pinprick will be there for the baby, which is a normal. So what is mean by periodic breathing? Periodic breathing বলতে কি বুঝিস? Periodic breathing means কি? একটা বাড়া কমা একটা রেসপিরেশনস ইন এ রেগুলার ইন্টারভেলস হ্যাভিং উইথ সাম সর্টস অফ অ্যাপনিয়া। এই যে নিউবর্ন পিরিয়ডে অনেক সময় কি হয়, so that is also important. কেন? The newborn period preterm delivery হয়েছে, তার যদি এই রেগুলারিটিটা মেনটেন হয় সবসময় এবং সেটা ইরেগুলারলি রেগুলার, এখানে একবার একবার, so that is not accepted at all. That means say apneic child or apneic baby is going on. So সবসময় যে অ্যাপনিয়া বা পিরিয়ডিক ব্রিদিং বলে ছেড়ে দেবো তা না, দ্যাট প্রিভিয়াস হিস্ট্রি ইজ ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট কথাটা বললাম? ইফ ইট ইজ প্রিটার্ম বেবি, during the delivery there is some problem was there, hypoxia, oxygen পায়নি, কাঁদেনি বাচ্চা, that patient has apnea, especially very low birth weight baby, যার ওজন খুব কম, তার অ্যাপনিয়া হচ্ছে মাঝে মাঝে, that is not termed as a periodic breathing, that is called the apnea. That is called apnea, and that the treatment is there and must be given. One is বোঝা গেল? তাহলে দুটো টাইপসের পিরিয়ডিক ব্রিদিং আছে। একটা হচ্ছে কি বললাম, এটা দেয় তোদের শর্ট নোট বোধহয় দেয়, রেসপিরেশনস, অনেকে উচ্চারণ বলে চাইনিজ স্ট্রোক, বাট এটা বলে কাইক, ইটস বায়োটস রেসপিরেশনস। রিমেম্বার, a kinase stroke, the respiration is maybe physiological, maybe pathological, but in the periodic breathing or abnormal breathing or waxing and waning of breathing happens at irregular interval. Number one, there is no question of waxing waning, বাড়া কমা করে না, বাড়ছে তো বাড়ছে, বাড়ছে তো বাড়ছে, কমছে তো কমছে, কমছে কমছে। So this is happening in the biots. কিসে কিসে হতে পারে? ব্রেন ড্যামেজ, ইউরেমিয়া, ইউরেমিয়াতে কিন্তু আমি দেখেছি এরকম রেসপিরেশনস, রেসপিরেশনস ইন ইউরেমিয়া, রেনাল ফেলিওর হয়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড অলসো সাম ক্রনিক হার্ট ডিজিজ অর ক্রনিক হার্ট ফেলিওর পেশেন্ট, ক্রনিক হার্ট ফেলিওর পেশেন্ট, ব্রেন ড্যামেজ, ইউরেমিয়া, তিনটে মডেলই হয়। কী কী বললাম? ইন কেস অফ বায়োটস রেসপিরেশন মনে এলো, আগে বলে দিলাম, এখনই যাবো ভুলে যাব, কারণ যদি স্লিপ ভালো না হয় তাহলে কাজের আউটপুট ভালো হয় না। অ্যাটলিস্ট 5 থেকে 6 ঘন্টা মানুষের ঘুমানো উচিত। আই অলরেডি স্লিপ অন দ্য ক্লক anyway. So this happens like 3 things are there, 3 things happening in logical. It may ask in the written short note, periodic breathing, short note আসতে পারে, then only you can say the 2 terms and some explanation and physiological and pathological examinations, full marks. So this is the biots.
ইউরেমিয়া মানে কি না, এখানে ক্রিয়েটিনিন লেভেল অনেক হাই হয়ে গেছে, রেনাল টক্সিটি, রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস। ইউরেমিয়া মিনস আমার যে টক্সিন প্রোডাক্টস আছে সেটা আমার ওয়েস্ট হিসাবে ইউরিন দিয়ে আসছে না, বডিতে ব্লাডে চলে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড ইউরেমিয়া, অ্যান্ড দ্যাটস হ্যাপেন ডিউ টু মেনি কজেস অফ কিডনি ডিজিজ। ইনভলিউন্টারি হাইপারভেন্টিলেশন, এই যে পেশেন্টগুলো আছে, এই বলছিল না করতে করতে আসছে, বা আমাকে অ্যাটেনশন ক্রিয়েট করছে, সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমস অ্যান্ড ফ্যামিলি ডিস্টারবেন্স ইজ দেয়ার। আমার যে পেশেন্ট এসেছিল তার দেখা গেল তার বাবা মা দুজন মারামারি করে, সেটাই তার রাগ, এলো হ্যাঁ করতে করতে এলো, আর সচিনের নাম করতে করতে বেরিয়ে গেল। ওর খুব ফেভারিট প্লেয়ার হচ্ছে সচিন টেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি, গল্প করতে করতে বেরিয়ে গেল। যখনই ওর সাইকোলজিক্যাল আপসেটটাকে আমি ডাউন করে দিলাম, মানে ওই ট্র্যাক থেকে দিলাম সরিয়ে, তো হি ইজ ভেরি ফাইন। আমার কথা যখনই থামছে তখনই ও এরকম করছে, ইটস ভেরি টিপিক্যাল। এরকম এরকম ওয়ান টাইপ অফ আসে। আবার কিছু বাচ্চা আছে অ্যাবডোমিনাল পেন, স্ট্রেচার করে এলো, হাঁটতে হাঁটতে গেল। সো ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ফাংশনাল, হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোলজিক্যাল, you have to understand that, otherwise unnecessary investigation, এবং ওই পেশেন্টটা তোর কাছ থেকে যদি আমার কাছে বাই চান্স আসে, আই উইল নট মিস, আর দ্বিতীয় দিন আর যাবে না। সো নলেজ ইজ ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড নলেজ ইজ দ্য পাওয়ার। সো ক্যানি স্ট্রোক ইজ a physiological voluntary hyperventilation, number one physiological cause. High altitude, that is also physiological, হচ্ছে হবে, that is periodic breathing. Periodic breathing কাইনি স্ট্রোকের ডেফিনিশনটা কি? ওয়াক্সিং অ্যান্ড ওয়ার্নিং অফ দ্য টাইডাল ভলিউম। ওয়াক্সিং অ্যান্ড ওয়ার্নিং, ওয়াক্সিং মানে হচ্ছে interval at regular interval, at regular interval, at regular interval। এই যে বললাম রেগুলার কথাটা কেন বলছি বারবার, কারণ বায়োটস যেটা আছে সেটা পুরো ইরেগুলার, দেয়ার ইজ নো কোয়েশ্চেন্স অফ এনি ওয়াক্সিং অ্যান্ড ওয়ার্নিং। সে বাড়ছে কমা ব্যাপারটা নেই, বাড়ছে তো বাড়ছেই, কমছে তো কমছে, দ্যাট ইজ কল্ড বায়োটস, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াট দ্য টি ইজ অলওয়েজ দ্য প্যাথোলজিক্যাল। নাও দিস ইজ দ্য ক্যানি স্ট্রোক ইজ এ physiological during the infancy in sleep, যেটা বলছিলাম। This such periodic predatory breathing is called Chinese stroke breathing. And pathological ছিল একটা দুটো ছিল, আমি তাও মনে করছি, চেষ্টা করছি। Pulmonary edema, that causing the pathologicals. Neuromuscular disease, যেখানে আমার চেস্টের এক্সপ্যানশন প্রবলেমস ইজ দেয়ার, দ্যাট ইজ causing, আরো দু একটা আছে আমার এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। Pathological both, and biots, respirations, one type of periodic breathing, that is only the pathological. So up to this session of this class, you already in the deep sea, and that's from deep sea to the coming to our the sea level, that is called decompression sickness, dysbarism, Casson's disease, bends, and also aerobulosis is all the same term. And nitrogen narcosis, the two important terms are there, that is rupture of depths and Martini's effect. Martini is a one type of alcohol, and so nitrogen narcosis happens, and it can be prevented by the replacement of the nitrogen to helium, 95% helium and 5% oxygen. কেন 5% oxygen নিলাম? To reduce the partial pressure of oxygen, to reduce the oxygen toxicity at the deep sea. বোঝা যাচ্ছে? এইগুলো নিয়ে নিজের একটা ভালো করে নোটস বানা, এবং মোটামুটি রেসপিরেটরি সিস্টেমে যা যা আছে আমাকে যদি আরও বলে পড়াতে, আমি পড়াতে থাকবো। সো এই নিয়ে হয়ে আমার এখন মনেও পড়ছে না তাদের কী কী আছে না আছে। সো মোটামুটি এইগুলোই। সাইনোসিস একটু বাইরে নিবি, পড়ে নিবি, ইটস নট সো মাচ প্রবলেম, বিকজ সাইনোসিস উইল বি ডেসক্রাইব ইন দ্য, হ্যাঁ, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সাইনোসিস, বল দেখি একটু, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সাইনোসিস? হ্যাঁ, কি? Only skin. So always you have two classifications. Cyanosis is two types. It's a central and peripheral. If it is central, both skin and mucous membranes will involve. If it is peripheral, then only skin will be involved. Cyanosis is mostly the increased, reduced hemoglobin level. তাহলে অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে বেশি সাইনোসিস হবে না পলিসাইথেমিয়ার ক্ষেত্রে বেশি সাইনোসিস হবে?
পলিসাইথেমিয়া ক্ষেত্রে ভেবে দেখবি। ইট ইজ ইউর হোমওয়ার্ক। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইটস নট টাইম টু টুডে। Potassium balance, there is a concept of balance of everything that is entering into our body and being eliminated, so that the balance is maintained. Input is equal to output. In case of sodium, in case of potassium and other substances, input is equal to output. In typically non-growing, non-pregnant adults, it is considered. In case of potassium, daily intake in the food is 50 to 100 millimole per liter. Millimole per liter. And there is no control in its input. Whatever amount of potassium we are eating or drinking, they are all absorbed in the intestine. And excretion occurs, elimination occurs through 3 routes: sweat, feces and urine. Yeah. In normal individual, in the rest and when there is no sweat is being formed, then it is negligible. Normal concentration of sweat in the potassium in the sweat is equal to that of the plasma, and in a cold atmosphere it is almost negligible. Fecal loss, in this case, it is the input, output is 5 to 10 millimole. It is not per day. Per day. Fecal loss. Fecal loss. And rest of the, that is 55 to 90 millimole per day, is eliminated by the urine. Yeah. But during diarrheal disease, it can increase, and it is in the health, it is small amount that is eliminated. So it is the importance is this, that of the presence in the urine. And when you consider the case that is eliminated in the urine, you have to go first to the filtered load of that substance. Filtered load of potassium, filtered load is equal to GFR 180 liter per day multiplied by the plasma potassium concentration. 4 millimole per liter. This is filtered load. Now in the urine it is eliminated, so that the human individual remains in a state of balance. Potassium reabsorption occurs. Potassium is substance that is both reabsorbed and secreted. Potassium, uric acid, urea, these are the examples. Urea is not secreted in that sense, but it is secreted passively also. Potassium and uric acid, they are typical examples. Potassium is reabsorbed in the proximal tubule, and it is secreted by the distal part of the proximal tubule and thin descending limb of loop of Henle, and it is again reabsorbed in the thick ascending limb of loop of Henle and the distal nephron. And in the collecting tubule and or collecting duct, it is reabsorbed and also secreted. Clear? And the secretion at the terminal part of the proximal tubule and thin descending loop of Henle, whatever may be the method, it is substantial, and it is increased when the dietary intake is increased. But the thick ascending limb of loop of Henle has an enormous capacity
and distal nephron has the enormous capacity to reabsorb, so that whatever may be the secretion at the terminal part 3 of the proximal tubule and in the thin descending limb of only 10% appears at the distal nephron, at the collecting tubule or collecting duct. Suppose of this 10%, that is 72 millimole appears in the collecting tubule or collecting duct. And here there is the mechanism. And here that is reabsorbed at a constant rate, but secretion varies according to the need of the body. If you ignore this value, you consider this, compare this value with this value. When intake is less, then there is net reabsorption. But when it is 100, more than 72, that is 100 millimole per day, and in that case there is net secretion, so that the balance is maintained. Clear? Balance is maintained. Suppose when it is 50 millimole per day in an individual, 50 millimole, and in that case this filtered load is more or less constant, because the plasma concentration is more or less constant, and 10%, that is 72 millimole, ultimately reaches the collecting tubule or collecting duct. So whenever it is 50 millimole, then there is no question of secretion, there is only reabsorption, and the remaining part 22 ml will be eliminated in the urine, and the individual remains in balance. On the other hand, when it is more, potassium is an intracellular ion, it has multiple functions, and you have already read in your different texts. It is related to the membrane potential, excitability of the nerve muscle, its contraction, in the metabolism also. And potassium maintains the membrane potential, it is important. And hyperkalemia is dangerous. In case of heart, it may produce depolarization, and there may be chance of development of conduction defects, fibrillation also. And when concentration is low, there is hyperpolarization, and when it is go to 1 millimole concentration per liter, and then there is every chance of development of paralysis, weakness of the muscle, severe weakness of the muscle. So body has the mechanism to control it. When food intake, it is the which type of food contain potassium, that is the cellular contents, where there is more cells, it may be animal cell or vegetable cell, or fruits, they are the principal source of potassium, because they are composed of cells we are eating, and they contain potassium in high concentration. And so when it is 100 millimole in an individual or even more, and in that case what occurs, that is the reaching is 72 millimole. So remaining part 100 minus that must be secreted. There is net secretion. There is continuous process of reabsorption. It is not, this rate is more or less constant, but the rate of secretion is there. And it is matched by the intake. Then there is net secretion. Clear? When the dietary intake is 50, net reabsorption at that case is 50 millimole, and remaining part is not secreted, and it is automatically eliminated by the urine. But where it is 100, there must be net secretion of 100 minus 72, 28 millimole net secretion, and the individual stays in balance. And potassium
secretion is controlled by different types of factors. It includes also acidosis and alkalosis. Dietary intake. It is affected by dietary intake. Aldosterone. Impermeant anion. Sodium reabsorption. Tubular fluid flow. Alkalosis. So these are the factors that are operating. Secretion, dietary intake, sodium reabsorption, aldosterone, impermeant anion, tubular fluid flow, alkalosis. And there are flow charts in text. Time will not permit. You will get in the books. Suppose if there is increase in the dietary intake, so and it is absorbed in the GI tract freely, and its concentration in the plasma will increase, and also its concentration within the cells will increase. From the extracellular fluid, potassium will enter into the cells, because cell membrane is permeable to potassium than sodium. Includes all the cells, including the renal tubular cells. And potassium concentration when increases, there is liberation of aldosterone. Aldosterone also helps to enter potassium within the cells, including the renal tubular cells. So whenever the concentration of potassium increases in the distal nephron, there is a tendency of increased pumping or secreting process in the distal nephron. And aldosterone has one important function of reabsorption of sodium in the distal nephron, collecting tubule, collecting duct, and sodium is reabsorbed. Then there is the trans epithelial potential difference reduces. When sodium is reabsorbed, the anions cannot rapidly flow with it. So trans epithelial potential difference increases. So there is a tendency of potassium to come from the outside or interstitial fluid into the lumen. Aldosterone also somehow increases the permeability, luminal permeability of the tubular epithelial cells, and they help in the elimination of potassium. Ultimately, potassium will be eliminated and the normal condition is restored. Clear? Potassium is primarily an intracellular ion. Extracellular ion concentration is low, but its slight rise is harmful in some cases. As for example, there is the fibrillation or arrhythmias within the heart can develop. Yeah. So nature tries to maintain it. Now this impermeant anion, whenever there is increase in the impermeant anion like sulfate ion, nitrate ion within the lumen, then there is chance of potassium coming from outside within the lumen is more, because it increases the trans epithelial potential difference. And it is felt in case of suppose alkalosis. Potassium ion concentration
and hydrogen ion concentration, they rise and fall together. বোঝা গেল? হাইড্রোজেন আয়ন এবং পটাশিয়াম আয়ন একই সঙ্গে দুইজনে হাত ধরাধরি করে উপরে ওঠে, আবার হাত ধরাধরি করে নিচে যায়। So their concentration changes in parallel. And what is the reason behind that? Primary reason is that within the cells there are some anions, protein anions, phosphate anions or trapped anions, and they must have some cation for neutralization. Normally it is neutralized to a great extent by the potassium ion, because potassium ion is present in high concentration in the intracellular fluid. Suppose if there is acidosis, there is increase in the hydrogen ion concentration in the extracellular fluid. And what occurs? Hydrogen ion try to enter within the cell following its concentration gradient, and it will replace the potassium ion, and potassium ion come into the outside. So the extracellular fluid potassium concentration will rise. In alkalosis, opposite occurs. Normal pH of arterial plasma, normal pH of arterial plasma, তোমার কত রোল? হ্যাঁ, 65। হ্যাঁ, নর্মাল পিএইচ অফ আর্টেরিয়াল প্লাজমা কত? হ্যাঁ, নর্মাল পিএইচ অফ আর্টেরিয়াল প্লাজমা, খুব জোরে বলবে, এখানে বললে কোনো ভয় নেই। এখানে কোনো রকম কোনো জালিয়াতি বা অন্য কোনো রকম কোনো ভয় নেই। এখানে একেবারে নিরীহ লোকদের একদম সহজ জিনিস, একদম, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, একটু জোরে বলবে। এখানে বললে কোনো ক্ষতি নেই এখানে। হ্যাঁ, আর্টেরিয়াল প্লাজমার পিএইচ কত? নর্মাল আর্টেরিয়াল প্লাজমার পিএইচ কি? তাই এটা বলতে পারছে তুমি? তোমার বইয়ে লেখা নেই এটা, ওই জায়গাটা? হ্যাঁ, কত? 7 to 8। তোমার কখনো 7 to 8 এটা ওই লিমিটের মধ্যে মানুষের বেঁচে থাকার ক্ষমতা আছে, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, ম্যামালিয়ানদের ওই মধ্যে বেঁচে থাকছে। তাহলে ন্যানোমোলে কত কনসেন্ট্রেশন? 7.40 যদি হয়, ন্যানোমোলে কত কনসেন্ট্রেশন বলে? ন্যানোমোলে কত কনসেন্ট্রেশন হয়? হ্যাঁ, জানো না? এগুলো সমস্ত বইয়ে সমস্ত লেখা আছে, দেখবে। এটা হচ্ছে 7.40 হচ্ছে 40 ন্যানোমোল পার লিটার। 40 ন্যানোমোল পার লিটার। যে কোনো পিএইচ ভ্যালুতে ন্যানোমোলে পরিণত করতে হলে পরে অ্যান্টিলগ 9- পিএইচ করে ওইটা পাওয়া যায়, যে কোনো পিএইচ ভ্যালুকে। অ্যান্টিলগ 9- পিএইচ করে ওইটা পাওয়া যায়, এবং এইটাতে 7.40কে ওইভাবে করলে পরে দেখা যায় সেটা হচ্ছে তোমার 40 ন্যানোমোল হয়। 40 ন্যানোমোল হয়, বুঝতে পারছো? পিএইচ 7.0 মানে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অ্যাসিডোসিস, যেই মধ্যে একটা মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব। তার কমে গেলে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কমে আসে। আর 8.0 হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অ্যালকালোসিস, যে এর পরে মানুষের বেঁচে থাকা কঠিন আছে। তাহলে সের মধ্যে তোমার থাকে রেঞ্জটা এরকমভাবে বললে হবে না। কারণ যে সমস্ত মানুষ বেঁচে রয়েছে, হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, হ্যাঁ, তাদের ওই রেঞ্জের মধ্যে তাদের ফেলবে কী করে? কেউ তো মৃত্যু পথগামী নয়, সে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, তারপরে 7.40 বলবে। রেঞ্জ যদি বলতে হয় 7.35 থেকে 7.45, এটা বলবে পিএইচ। আর তোমার এক্ষেত্রে এই যে অ্যালকালোসিস যখন হচ্ছে, তার মানে সেখানে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন কমে গেছে, বুঝতে পারছো? এবং মেটাবলিক অ্যালকালোসিস যদি হয়, তারপরে সেখানে কি হয়? বাইকার্বনেটের পরিমাণ বেড়ে যায়, মেটাবলিক অ্যালকালোসিসে। তারপরে প্রক্সিমাল টিবিউলে কি হয়? হাইড্রোজেন আয়ন সিক্রিশন হয়। ইন দি প্রক্সিমাল টিবিউল হাইড্রোজেন আয়ন ইজ সিক্রেটেড। রেসপন্স টু দিস there is reabsorption of bicarbonate anion, and if there is alkalosis, then less hydrogen ion will be eliminated in the proximal nephron. So bicarbonate will be available, and this bicarbonate when enters into the distal nephron to collecting tubular duct, its concentration will rise and it will act as an impermeant anion, so that
this transepithelial potential difference increases. And there is facilitation of potassium, secretion of potassium through this. বুঝা গেছে জিনিসটা? হ্যাঁ, ট্রান্সএপিথেলিয়াল পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স যেমন নর্মালি যদি হয়, এই যে টিবিউলার এপিথেলিয়াল সেলস, এই যে টিবিউলার এপিথেলিয়াল সেল, বই দেখবে এইসব ছবি দেওয়া আছে, সহজ জিনিস। এখন মনে করো এখানে -90 মিলিভোল্ট আছে, এখানে এখানে তোমার 85 মিলিভোল্ট আছে, 85 মিলিভোল্ট আছে, তাহলে ট্রান্সএপিথেলিয়াল পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ইজ -5 মিলিভোল্ট এখানে ধরতে হবে। কিন্তু কোনো কারণে যদি এখানে যদি -20 হয় আর এখানে -90 থাকে, তাহলে পরে হচ্ছে 70, হ্যাঁ, -70 মিলিভোল্ট হবে। এখন পটাশিয়াম সবসময়, পটাশিয়াম যখন সিক্রেশন হচ্ছে সবসময় একে বাধা দিচ্ছে। পটাশিয়াম হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ আয়ন, কাজেই তার সিক্রেশনকে সবসময় বাধা দিচ্ছে। কাজে -85 ক্ষেত্রে যেই বাধাটা পড়বে, এর ক্ষেত্রে বাধাটা কমে যাবে। বুঝতে পেরেছো? এটা ফেসিলিটেট করবে যাতে পটাশিয়াম সুবিধা মতো বেরিয়ে আসতে পারে। এটা হচ্ছে ট্রান্সএপিথেলিয়াল পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। আর একটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে টিবিউলার ফ্লুইড ফ্লো। যে কোনো রকম ডায়ালিসিস যখন হবে তখন সেখানে টিবিউলার ফ্লুইড ফ্লো হবে। বুঝতে পেরেছো? টিবিউলার ফ্লুইড ফ্লো হবে। তারপরে যেমন পাখার তলায় কিছু রাখলে তাড়াতাড়ি শুকায় কেন? কারণ সেক্ষেত্রে ইকুইলিব্রিয়ামটা সেখানে মেনটেন হয় না, যে জলীয় বাষ্পটা বেরোচ্ছে সেটা বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, ফ্রেশ এয়ারের সঙ্গে মানে সে আসতে পারছে। ঠিক সেখানে একই জিনিস হচ্ছে, যদি যে কোনো কারণে টিবিউলার ফ্লুইড ফ্লো যদি বাড়ে, যেমন অসমোটিক ডায়োরেসিস, ম্যানিটল বা এগুলো, তাহলে পরে সেক্ষেত্রে কী হবে? তাহলে সেখানে ফ্লোটা বেড়ে যাবে এবং যার ফলে এটা বাড়বে। বুঝতে পারছো? লুপ ডায়োরিটি যেটা কমনলি ব্যবহার করা হয়, সেটা থিক অ্যাসেন্ডিং লুপ অফ হ্যানলিতে কাজ করছে। থিক অ্যাসেন্ডিং লুপ অফ হ্যানলিতে পটাশিয়াম ডিঅ্যাবজর্পশনের কারণ হচ্ছে ওইটা করে কি, সেখানে লুমিনাল যেটা আছে, লুমিনাল একটা পজিটিভিটি তৈরি করে, সেটা হচ্ছে 2 ক্লোরাইড সোডিয়াম পটাশিয়াম ট্রান্সপোর্টার, এবং সেখানে একটা লুমিনাল পজিটিভিটি তৈরি হয়, যার কারণে ওখান থেকে প্যারাসেলুলার রুট দিয়ে পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম আয়ন, ম্যাগনেসিয়াম সমস্ত দ্রুত রিঅ্যাবজর্বড হতে পারে। কাজেই যদি লুপ ডায়োরিটিক ব্যবহার করা হয়, যেমন হচ্ছে ফুরোসিমাইড, ইথাক্রিনিক অ্যাসিড, এবং তার ফলে সেক্ষেত্রে এই পজিটিভিটি কমে যাবে, তার কম পরিমাণে সেটা রিঅ্যাবজর্বড হবে, কাজে বেশি পরিমাণে এলিমিনেশন হবে। কাজে এই ফ্যাক্টরগুলোকে তুমি মনে রাখলে পরে, বইয়ে দেখলে পরে এটা তুমি মনে রাখতে পারবে। অ্যাকিউট অ্যালকালোসিস যে কোনো কারণে যখন হয় তখন এটা হবে। রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস হতে পারে, মেটাবলিক অ্যালকালোসিস হতে পারে, কিন্তু যদি ক্রনিক অ্যালকালোসিস থাকে তাহলে পরে সেই জিনিসটা অন্যরকম হয়ে যায়। তখন পটাশিয়াম তো বডি থেকে এলিমিনেশন হয়ে যায় এর ফলে। তাহলে পটাশিয়াম যদি এলিমিনেশন হয়ে যায় তাহলে সেখানে পটাশিয়ামের জায়গায় ইন্ট্রাসেলুলারলি হাইড্রোজেন আয়ন বেড়ে যায়, সেখানে নর্মালি যেটা হওয়ার কথা সেটা হয় না। এটা হচ্ছে ইন্ট্রাসেলুলার অ্যাসিডোসিস, এক্সট্রাসেলুলার অ্যালকালোসিস, এবং সেই হাইড্রোজেন আয়নটা সোডিয়ামের এগেনস্টে সেটা এলিমিনেশন হয়। তারপরে যেই অ্যালকালোসিস যেটা তৈরি হয়েছে সেটা মেনটেন করার, পারপেচুয়েট দ্যাট কন্ডিশন, এটা ক্রনিক কন্ডিশন। কাজে এই অ্যালকালোসিসটা হবে অ্যাকিউট অ্যালকালোসিস। সাধারণত আমি এটা মনে রাখি DANITA, ড্যানিটা দিয়ে আমি মনে রাখি। এই আদ্যক্ষরগুলো হলো আমার এগুলো ধীরে ধীরে মনে আসে। হ্যাঁ, তোমরা অনেক বেশি বুদ্ধিমান, কাজে তোমরা এগুলো দেখে এগুলো থেকে শিখে নেবে, এবং আমি ডিটেল আলোচনা আর করব না। হ্যাঁ, কাজেই এটা হচ্ছে পটাশিয়ামের হ্যান্ডলিং পটাশিয়াম। এটা পরীক্ষায় দেই না দিই, কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্স আছে।